So I have realization gyud no sa kinang nagtrabaho ko diri sa abroad. So sa wala pa makahibalo, I've been working here in Singapore for almost 5 years. Kay niari ko 2019 and unsa na taron 2024, so mo 5 years na ko nga nagtrabaho diri sa Singapore, and so far daghan kog na realize no working in another country, not just Singapore but bisan asa nga country. So as an OFW lisod gyud kaayo no, and daghan kag ma-realize nga wala nimo ma-realize nga naa ka sa Pinas, of course, di ba? So daghan kog na-realize and I wanted it to share with you. So daghan kay kog realization as realization realization 101 as me working here in Singapore. So part 1.